لمزيد من الإيضاح هستأذنكم اكتبوا على الشات، وأنا كده كده متابع الشات مع حضراتكم، بحيث إنه لو حد عنده أي استفسار يقدر يرجع لنا ونقدر نوضح أي نقطة حضراتكم محتاجينها برضه، سواء كان بالعربي أو بالإنجليزي. شكرا. So back to our topic here today. So this is part of the Elsevier series in partnership with the conference unit at the NRC and under the patronage of the Egyptian Knowledge Bank. So today is a little bit, we're gonna follow up on, pick up from one of our earlier sessions where we actually had a session on 5th of November entitled Selecting Journals for Publishing and Open Access Models. Throughout that session, we talked about a little bit of how to use Scopus, Journal Finder, and a little bit of SciVal to select journals for publishing. And we talked a little bit on the open access model. Today is going to be a little bit different. So we're going to be picking up from that same topic, but we're going to go a little bit practical with more examples and more reading into the guidelines for authors, picking up on a little bit of what's not what you could miss out on, and a little bit more understanding to a lot of the different concepts that we explained last time, especially about how to understand the journal's open access policy, how to understand the author's guidelines, the different templates for preparation of your manuscript, how to understand a little bit of what you can do and what you can do. And we're going to be diving a little bit on the waivers. And I understand this is a topic that we have been asked about one too many times. How do waivers work? How do I do that? And a little bit into doing an in-depth analysis into a journal's performance and trying to, what I would say, get a little bit inside the head of the editors to understand a little bit what they are looking for. So with that being said, I'm just going to go very quickly over what was discussed on that session. The recording is available on YouTube. It's in Arabic on the NRC page. Also, it is available. There is a similar session that was later developed in English as well, that you can find it on Elsevier Africa page. So basically, I would say there is a very big similarity between the two. So you should have both options available if you want to go back to that same session. So it's going to be covering a little bit of the what I would describe a little bit as the theoretical background for it. So without further ado, so I'm just going to start with a little bit of a recap over the topic that we discussed. And please, at any moment, if you have any questions regarding to these, I know the session has been for quite a while before, so please feel free to ask about any details that you would feel unfamiliar with, if I might say. And at any moment, please type in your questions into the chat. We will be keeping a tab on your questions there as well. So what has been discussed then? So on that previous session, we discussed how to use Scopus search analysis to start selecting journals based on a little bit of statistical or collecting some insights and analytics on what journals are more interested into the keywords that represent my manuscript. So this can help a little bit understand what editors of this journal are really, if they are really interested in your research topic or not. Although the topic might be in scope for multiple journals, you would find that usually there is one journal that has been picking up more on the specific topic that you are describing. On the second one, we talked about the evaluation of journals using Scopus metrics, and I know a lot of you have a lot of questions about how journal quartiles work, and in particular the journal quartiles, because I know it affects the tenure committees and the promotion committees in universities and research centers in Egypt.
We did take a little bit of a discussion onto what site score is, how does it work, what are the quartiles, how do I transform a quartile into a percentile, and so forth. And then we had a session, another session actually, to discuss a little bit. So we had actually a little bit of a discussion on the site score and the research metrics back then in general, and go very quickly over the submission guidelines to start reading into what journals would be asking you to before you prepare your manuscript. So today what's going to be a bit different is that we are going to be running this with multiple examples. And there is always room for Q&A, so please feel free to start. If you have a quick question, please start to ask your question now. And I would like to ask you, so I know that a lot of people are using a lot of salutations on the chat. So I would like to ask you just to help us keep focused on the specific questions that you would have. So please use the chat only for the questions or any comments or topics that are related to our subject matter now. هستأذن حضراتكم إنه إحنا الشات فاتحينه طوال السيشن عشان نقدر نبقى متابعين مع حضراتكم. لو أي من حضراتكم عنده أي استفسار أو أي حاجة حاسس إنها مش واضحة أو محتاجة ترجمة أو محتاجة أو الكونسبت بتاعها ممكن يكون هو مش فاميليار هو أو هي مش فاميليار قوي بيه، فهستأذن حضراتكم let's use أو خلينا نستخدم الشات اللي إحنا بنستخدمه النهاردة. خلينا نستخدم الشات فقط لأسئلة حضراتكم. أنا عارف في كتير من حضراتكم كانوا بنشكرهم جدا على ترحيب حضراتهم وتعريف حضراتهم بأنفسهم، بيبقى مفيد لينا برضو. بس بداية من هذه النقطة هستأذن حضراتكم نستخدم الشات فقط لأسئلة حضراتكم بس. وبنهاية السيشن هيكون موجود عند حضراتكم البرزنتيشن، وهنوصف لحضراتكم ازاي القصة هتمشي بعد كده بالنسبة للبرزنتيشن وبالنسبة لي الماتيريالز برضو. طيب تمام جدا. قبل ما نبتدي حابة أفكر الحضور لأن ناس كتير بتحب يعني تستفسر أكتر عن السيرتيفيكتس أو الشهادات. ده إن شاء الله هيكون متوفر ليكم قرب انهاء السيشن، لينك هنسجل فيه بكل البيانات بتاعتنا، ويهمنا جدا رأي حضراتكم في السيشن، فهننتظر إن حضراتكم تشاركونا برضو السيرفي الإكزيت سيرفي بتاع أو الاستبيان في نهاية السيشن بتاعتنا النهارده. كل ده هيكون متوفر في جوجل فورم في آخر السيشن، وهنقدر نختار إذا كنا حابين ناخد الشهادة بتاعتنا سوفت كوبي أو هارد كوبي. بإذن الله يكون موجود برضو في نهاية الفورم جوجل درايف لينك يكون متوفر فيها كل الشهادات. مجرد ما 5 دقايق بس يوصل لنا الدرايف لينك هنقدر نعمل لها داونلود اون ذا سبوت، وبتتباع تباعا برضو على الإيميل. شكرا لحضراتكم وأتمنى لكم إن شاء الله سيشن مفيد. اتفضل مستر خالد. شكرا لحضرتك. طيب نرجع تاني. احنا انا دلوقتي هبتدي مع حضراتكم مراجعه سريعه كده للسيشن اللي كانت موجوده يوم 5 نوفمبر بالتعاون مع المركز القومي للبحوث في المؤتمرات. So we're gonna be starting a little bit with the recap. So usually we have discussed over the entire session of enhancing your research with Elsevier solutions. We have discussed the solutions that are available to Egyptian researchers via the Egyptian Knowledge Bank, and other solutions that are available for free for researchers worldwide. So we did have sessions already discussing Scopus, Science Direct, Mendeley. We did have special sessions on SciVal, on Reaccess. So actually that was the first session of its, the first session on Reaccess, since it was made available completely to, it was made available for on permanent basis or on annual basis for Egyptian researchers via the Egyptian Knowledge Bank.
We did have sessions on specialized solutions, so engineering village for engineering, reaccess for chemistry, geofacets for geoscience, clinical key for health sciences as well. And we did have a little bit of a quick overview over SSRN. We had a detailed session on Mendeley as well. And also, I'm gonna be using today here as well the journal finder. We're gonna take another quick look on SSRN itself and a little bit of an overview at the end of the session for Researcher Academy itself. So the main idea here that we are going to be basing our session on, we're going to be looking today into Scopus. We're gonna start with Scopus. We're gonna start with Science Direct. And we're gonna a little bit go quickly over SciVal, SSRN, and Journal Finder. Once again, I would like to ask you all, so please keep using the chat only for questions related to the session starting now, because we want to stay focused and to be able to keep track on all your questions here. So, today we're going to start with using Scopus. So Scopus is a database. It's not a full text database. It's an abstract and citation database that collects research that's being done in more than 24,000 journals coming from more than 5,000 different publishers. And it will help us with the analytics and the data to help us on the decision making. SciVal is a more in-depth analytics that is based on the Scopus database, and Science Direct is the home of all Elsevier journals. So Scopus can see journals from more than 5,000 publishers, including Science Direct, or where Elsevier publishes its journals and books, being one of the 5,000 different publishers that are being covered in Scopus. So, to access all those solutions, so the solutions that are being subscribed by the Egyptian Knowledge Bank, you can visit the Egyptian Knowledge Bank or the EKB portal. And once you are on the EKB, you can go to sources, and within sources, you can find Elsevier. If you click on it, you'll see a list of some of the solutions of Elsevier. Reaccess, SciVal, and Clinical Key have separate portals or separate icons like these. And now you can click on Scopus to get started with Scopus. You can click on Science Direct or any of the other Elsevier solutions that you see here. And also, if you can go directly to Scopus, if you have an institutional email. So if you have an institutional email with an institution that gives you access to Scopus, then you can use your click on Check Access and put in your institutional email. Also, if you have an EKB account, you can request for your EKB account to be used within Scopus. So you can actually type here, instead of your institutional email, you can write the name of the institution, and the institution that provides access to all solutions in Egypt is the EKB. So here you would either write your institutional email or write down EKB Egypt. So a little bit, so there is more into the slides that you can find with a recap on this earlier session on how Scopus works, what's the content coverage currently, how journals are being selected into being Scopus database. So the basic general idea is that a journal can only be indexed into Scopus if it meets a set of strict criteria to make sure that this journal is following proper quality and ethical procedure to get research published, proper peer review, and proper internal processes with leading to quality content being published. So if a journal is not ethical, or if a journal is not publishing quality content, so if they're not publishing quality articles, they're just publishing anything, these are serious examples for why a journal could be removed from the Scopus database. So it is a continuous process where you actually know and you keep certain that the journal is a quality journal. Once a journal is being indexed into Scopus, all its articles will be added one by one into the Scopus database. And Scopus will start monitoring the citations coming for these journals and helping supporting with
and help support with evaluation of research metrics for the article, the journal, the author, and the institution as well. Okay, so I think maybe Mr. Khalid Shalani is having some technical issues. He will be back as soon as possible. For whoever is asking from our dear audience about the certification, certificates will be available at the end of the session in a Google form link. You will be asked to complete and submit, and you will receive your certificates on a click once you do the full submission of the post webinar exit survey. You will receive your certificate via email and also via the Drive Google link that you will see at the end of the Google form. Within 5 minutes, you can download your own certificates. Thank you. The session is supposed to be 90 minutes, so we will be ending by 11:30, including question and answers. بنشكر حضراتكم على وجودكم معانا النهارده. مستر خالد عنده بس مشكلة في تواصل الإنترنت، إن شاء الله يكون معانا على طول. بالنسبة للناس اللي بتسأل عن الشهادات، إن شاء الله هيكون موجود جوجل فورم في نهاية السيشن أو قبل انتهاء السيشن بحاجة بسيطة إن شاء الله نقدر نملاه. وأول ما بنعمل سبميت بيظهر لنا لينك موجود فيها الجوجل درايف، هنقدر ندخل بنفسنا ونكتب الاسم زي ما احنا سجلناه في الفورم. هنلاقي الشهادة جاهزة في خلال 5 ل 10 دقايق إن شاء الله. تقدروا تعملوا لها داونلود أو تحميل في صيغة PDF بنفسكم، وإن شاء الله تباعا بيتم إرسالها برضو على الإيميل الخاص اللي سجلتوا بيه في الفورم. بالنسبة لمدة السيشن هي إن شاء الله 90 دقيقة بدءا من الساعة 10 صباحا. إن شاء الله على الساعة 11:30 هنكون خلصنا بإذن الله. Mr. Khalid Shalayan is reconnected with us again. We have received a couple of questions. So just if you would like to take the questions at the end of the session, or if you would like to answer them now, it's up to you. My apologies to everyone. I had a little bit of a internet disconnection. I'm really sorry that happened, and we will be picking off. So thank you once again for understanding, and please accept my most sincere apologies for the disconnection issue right now. It's okay. We can hear you now. Okay. I believe we can, if we wait just for a few minutes, I believe we can have a little bit of a pit stop to answer some of the questions that has already been asked. But just right now, I just want to go back into the overview. Again, I believe that you should be able to see my screen now. And please
Forgive me for having to disable the video now, just to keep the connection afloat. So what we have discussed is that basically the basic point that we would do on Scopus to figure out which journals are highly interested into my topic. And of course, I'm only looking for quality journals that has met the Scopus indexation criteria. So what I would do here is just do a search using the keywords that best represent my topic. And I would click on Analyze Search Results to start visualizing which journals have been interested over the years into my topic. I can also click on Compare Sources, CiteScore, SGR, and SNP. And I could do a comparison by the research metrics. The CiteScore is the research metrics where quartiles are based on. And I could do a comparison for the different metrics for the journals as well. Or I could just go into the list of journals being indexed into Scopus, and I could look the journals within a specific subject area, and they will be arranged according to their quality, as you can see there. And also the Elsevier Journal Finder is another thing that we've used. So just let's start step by step, and let's get into doing things with our own hands for now. Dr. Al-Zahra, if we can take some of the questions that has been asked already. Yes, we have a question saying, how can I differentiate between free and paid publication journals? Definitely, that's one of the key topics we're going to be touching base on today. So definitely that's one important, very, very important question and very related to our topic here today. And I'm going to be discussing it at length today. Okay, that's the question. Someone is requesting maybe further explanations in Arabic. لو ممكن يكون في شرح بالعربي أو نعمل ملخص باللغة العربية في نهاية المحاضرة، أو زي ما حضرتك يعني بتعمل برضو إنه نعرض مثلا الموضوع جزء بالإنجليش وندمجه يعني ببعض الشرح أو بالرابينج أب يعني بالعربي. تمام. طيب مفيش مشكلة، خلينا هنمشي باللغتين، ويعني كل مجموعة كلام هنقوله بالإنجليش هنجمعه تاني بالعربي ونقوله. طيب مبدئيا احنا هنبتدي بسكوبس. We're going to be starting with how to use Scopus itself to look within the Scopus quality journals, how which journals are best suited to our topic. هنشوف من مجموعة المجلات المدرجة في سكوبس مين فيها اللي أنسب لموضوع البحث عندي. مبدئيا لو أنا موجود في البيت زي ما حضراتكم شفتوا أنا موجود في البيت، أنا ممكن إن أنا لو جيت فتحت سكوبس وأنا موجود في البيت مش هيفتح معايا سكوبس على طول. If I start connecting to Scopus from home, usually Scopus detects the internet connection of my institution to identify the institution and give me access. But since I'm working from home, as you can see, I only have access to the Scopus preview. And through the Scopus preview, I can see all the list of journals that are being indexed into Scopus. أقدر بالمجان إن أنا أشوف إيه المراجع، إيه المصادر، سواء كانت journals أو غيرها من اللي موجودة في Scopus. I can also check my free author profile, and I can see the journal metrics as well in an Excel file based on the Scopus as well, and also on the sources page itself. So what I can do now is that I can tell Scopus that I should have access. How check access. And here I can either use my institutional email، ممكن استخدم الايميل الجامعي، or for the name of institution. بالنسبة لي name of institution لكل مؤسسات مصر هو EKB Egypt. فأنا لو كتبت for writing down EKB Egypt and sign in via institution, I can use this page here to insert my EKB account, and once I insert it I'll be redirected. أو أنا لو هنا دخلت حسابي على بنك المعرفة، ده غير حسابي على Elsevier، هيرجعني تاني لسكوبس باستخدام حساب بنك المعرفة. برضو أنا ممكن أعمل حساب مباشرة على سكوبس
واخد اكسس لو انا معايا institutional email. في سؤال هنا، هل انا ممكن اعمل لو انا واخد اكسس، هل ممكن اعمل personal email؟ البيرسونال email can be used على Scopus، على Science Direct، على Mendeley. We can use the personal email everywhere, but personal emails do not give you access. او الايميل الشخصي في حد ذاته مش بيدينا access. الايميل الشخصي على بنك المعرفة هنا على الموقع ده ممكن يديني access as a reader، مفيش مشكلة. اوكي؟ طيب. So once I have access to Scopus, I can start listing down the keywords representing my research. So I'm going to start with a little bit of example. I'm going to say that I'm doing some research on the relation between smoking and between COVID. So I'm just going to write down, according to the Scopus syntax that we have identified in an earlier session, باستخدام طريقة الكتابة لسكوبس. I'm going to write smoke with an asterisk, and I'm going to write COVID or SARS-CoV-2 or nCoV. So what did I write here? I wrote smoke with an asterisk. The asterisk means that any continuation for this word is accepted. And this word must happen in the search results, as well as one of those other three words, which what or means. اللي معناه اللي مكتوب قدام حضراتكم كلمة smoke وأنا حطيت asterisk معناه أي تكملة ليها. يعني ده معناه إنه أنا الكلمة دي أنا بدور على smoke مثلا أو smoking، أي تكملة حروف بعد الأربع حروف دول هتكون مقبولة. Anything that comes after those four letters would be accepted. That's what the asterisk means. ده معنى العلامة النجمة اللي موجودة. هنا أنا طالب لفظتين يكونوا موجودين في نتائج، هي كلمة smoke وأيا من الأربع كلمات أو الثلاث كلمات الموجودين هنا. Okay, so this is what the syntax mean, as you can see. And I will now just do a search now. Now I have 1201 documents، طلع لي 1201 نتيجة. These are all the articles، دي المقالات اللي منشورة في مجلات بتلبي النتائج اللي المحددات اللي أنا حطيتها هنا. These are all the articles that have been published in any of the Scopus journals that meet the search criteria that as I've listed here. And now with those search results, I can do a lot of breakdowns on how these work. And I can see all the journals that were interested in the topic, as you can see here. هنا قائمة المصادر اللي هي مقصود بيها عناوين المجلات أو سلاسل الكتب اللي أو المؤتمرات اللي اهتمت بالموضوع ده. I can here now click on view all. And now I can see all the Scopus journals that have published articles related to my search query. المقصود هنا إن أنا دلوقتي شايف كل المجلات العلمية اللي نشرت مقالات ليها علاقة أو بتلبي محددات البحث اللي أنا طلبتها. Now I can see that the journal that was most interested into the topic is the European Respiratory Journal, as you can see here. أنا دلوقتي شايف إن أكتر مجلة علمية كانت مهتمة بالموضوع هي كانت European Respiratory Journal. I can also see that there is the British Journal of Surgery, International Journal of Environmental Research and Public Science, +1, Public Library of Science 1, Journal of Medical Virology, Medical Hypotheses, Tobacco-Induced Diseases, International Journal of Research in Pharmaceutical Science, and Lancet. I want you to take a minute just to look a little bit into this. So if I look into this list of journals, just from a quick look, what I can see here is that actually a journal that's called Tobacco-Induced Diseases published less articles on the relationship between smoking and COVID
than the European Respiratory Journal. لو في حاجة ممكن نلاحظها هنا بترتيب أو بعدد المقالات اللي نشرها كل مجلة من دول عن الموضوع، هلاقي إنه اليوروبيان ريسبيراتوري جورنال، وهي مجلة أعم من جورنال هتكون بتتكلم على التوباكو induced diseases تحديدا، actually نشرت تقريبا الضعف لما نقارن ده بده. So that can give me a little bit of an insight of which journals are frequently publishing into the topic I had. I can also see that more prestigious journals. So I can see here that The Lancet, for example, which is a leading medical journal, has published 10 articles. PLOS ONE, it's a very famous journal, although it ranks a little lower on the metrics, has published 15 articles. أنا ببتدي أشوف مين الجورنالز كلها الكبيرة والصغيرة، أو يعني وفقا لتقييمات الماتريكس اللي نشرت في المجال اللي أنا بتكلم فيه. طيب، we need a little bit of more insight into this. So I can actually start looking by analyzing search results. So as you can see here, so the topic I used actually has only been started publishing in 2020, and so far it has already started in 2021. If I go back a little bit of a step and I say, okay, so let's not just look into the coronavirus, the current pandemic. I can also add or coronavirus. What does this mean? أو إيه معنى الكلام ده؟ إن أنا ضفت كلمة كورونا فيروس جنب أسامي اسم الفيروس أو المرض اللي بيسببه دلوقتي. لما أحط كورونا فيروس يبقى أنا مش بس بدور على الفيروس اللي موجود دلوقتي، بدور على أي فيروس قبل كده من عيلته. Adding the keyword coronavirus means that I'm looking for the effect of smoking on previous pandemics or previous coronaviruses that we know of before. And I'm doing the search now, and I can see now that there are more articles appearing now. So if you remember, we had 1,000 articles. Now we have about 300 more, or sorry, 180 more articles here. And I can go again and do the analyze for search results. So as you can see here, there are actually been a lot of research into the topic since 1975, but very few a year, only one. So there were few articles in the 70s and it disappeared. It picked up again, picked up again in 2011. It picked up in 2004, just few articles a year. لما نيجي نبص، أول حاجة اتنشرت عن الكورونا فيروسز كلها وعلاقتها بالتدخين كانت موجودة في سنة 75. هنلاقي إنه كان في كل السنين تقريبا أصفار، ما عدا هنلاقي كام أرتكل ظهروا في 91 مثلا، في 2003 2004 وفي 2011 2012. And if you have a little bit of a background on this, actually there were previous coronavirus outbreaks, and there was the MERS, the MERS in the 2012 and 2013. There was the SARS there, and there were previous coronaviruses being studied for the topic, and I can see that the peak is in 2020. However, let's look a little bit on the journals themselves. So I can see here, and I'll be more interested in just 2020. So I'll just skip on all those and let's see what happened in 2020. So I can now see that this journal in purple here has actually published 10 documents, and it's still publishing on the topic in 2021. If I look on the green one, so there's also 17. So it was very highly interested and only published one document. This European Respiratory Journal has published 26 already. I can see its site score, SGR and SNP. أنا هنا شايف الجورنال اللي نشر أكتر حاجة، وشايف محددات أدائه بالسايت سكور والSGR والسنب.
Also, I can see here, so these are the different journals and their metrics as well. I can add any journal, so I can add famous journals like BMJ, Lancet, tobacco-induced diseases to the comparison. And now I should be able to see them as well here. So BMJ, that's BJS, +1, the Lancet. Sorry. And BMJ is, can't actually, yeah, I think it overlaps with another one. But however, I can see those journals and I can take it over to a comparison between the site score, SGR, and SNP. So what I'm doing here is that I'm looking for the journals that are interested in the specific topic that I am working on. And now I can see a comparison by site score. And I can see here, of course, the Lancet being the top metric one, but there's the European Respiratory Journal. It has very good site score as well. BMJ, of course, and I can see the ranking of these journals. So now I'm not seeing the journals by interest, I'm seeing the journal by metrics. أنا دلوقتي غيرت الشاشة اللي كانت موجودة عندي، بدل ما كنت بشوف مين الجورنال اللي بينشر أكتر في الموضوع بتاعي، بقيت دلوقتي ببص على مين الجورنال اللي بينشر اللي محددات أدائه أعلى من التانيين. ده كان جزء من التحليل اللي أنا عملته. برضو أنا لو حبيت أخد صورة كاملة عن الجورنالز اللي في مجال, if I want to spread this a little bit further into an entire field, so I'm no longer looking for my specific topic, I can go to the list of all the sources. كل الجورنالز الموجودة على سكوبس أقدر أبص عليها هنا وأقدر أحدد مجال وأشوف كل الجورنالز اللي شغالة فيه. So now I can go over a specific subject area, and let's say I'm gonna go. So now I'm not looking for a specific journal, for a specific topic. I'm looking for a subject area. موضوع عام. طيب. So I'm gonna say, for example, I'm gonna look here into immunology and virology, for example. So I can go over. Sorry. Immunology and microbiology, and I can click on virology. So now I'm looking only at virology related topics. And I can see here, so for example, in immunology and microbiology, in virology specifically, the top journal أو أقوى journal في الماتريكس السايت سكور هي Cell Host and Microbe. يليها Trends in Microbiology, followed by Trends in Microbiology, the Lancet HIV, Eurosurveillance, and so forth. So as the topics would suggest, so the Lancet HIV, I will not be able to publish on coronavirus probably in a journal called HIV. يعني أنا هنا دلوقتي اللي ظاهر قدامي دي الجورنالز اللي شغالة في الفيرولوجي أو علم الفيروسات بترتيب السايت سكور بتاعها. ولما أجي أشوف هلاقي إنه جورنال السيل هوست اند مايكروب موجود، ترانز مايكروبيولوجي، ذا لانست المتخصصة في الاتش اي في. يعني دي مصنفة، الجورنال ده مصنف تحت علم الفيروسات، إلا إنه من العنوان كما بيقول هيبقى مركز على نوع معين من الفيروسات اللي هو فيروس الاتش اي في المسبب للايدز. So this journal is probably focused only on a specific species of viruses, the HIV virus that causes AIDS. So it's not going, probably will not accept a journal or an article that talks about coronaviruses. I can look into more about a specific journal. And I can see who the publisher is, and I can click on more and click on the journal homepage. And this is a very important point. If you have a journal in mind,
then you definitely need to know what the journal is about. So whatever analysis you use, you always have to go over to the journal and start reading what the journal wants to work for. The session, since a lot of people are asking about this, this is a 90-minute session. We're going to be concluding by 11:30 in Cairo time. So we still have 45 minutes to go. Okay. Right. For a very important question, so here as well, I can go over to any of those journals. So the Lancet here. So if I want to check one of the journals from my previous analysis, I could actually look into one of those journals, let's say the PLOS one, and I could do the same, see its metrics, and go visit the journal's homepage. One of the tips I can share with you at this point, before we go into the journals themselves, أول نصيحة هقولها لحضراتكم, a little bit of a trick here, is that how to read this site score figure. So site score is the ratio between the number of citations received for all documents published between 2016 and 2019. That's what site score in 2019 means. مقصود هنا السايت سكور هو نسبة ما بين الاستشهادات لعدد الأبحاث المنشورة في الفترة ما بين 2016 ل 2019 لمدة 4 سنين. And remember that the documents and the citations only in questions are the ones for the documents that are peer reviewed in a journal. إنه السايت سكور ما بيخشش في مقام عنده ولا في البسط غير الأبحاث اللي الجورنال نشرها اللي كانت محكمة. And this drives a very important question. When I say a journal, everybody would expect that I am talking about peer-reviewed research. Can anyone give me an example for why a journal would publish something that's not peer-reviewed? احنا لما بنيجي نقول انه السايت سكور بيخش في حساباته الابحاث المحكمه فقط اللي منشوره في المجله. ودي معلومه ممكن تكون مختلفه شويه، ان احنا عارفين ان الجورنالز بتنشر ابحاث محكمه فقط. فهل حد من حضراتكم ممكن يقول لي مثال على الشات دلوقتي ليه جورنال ممكن ينشر حاجه مش محكمه؟ لو ممكن الناس تتفاعل معانا على الشات وتقول لنا ايه الاسباب اللي هم ممكن يكونوا شايفينها اللي تخلي مجله علميه تنشر ابحاث غير محكمه. Can you tell us now on chat an example for why a journal would publish something that's not to increase their site score? Definitely no. This works with the impact factor, for example, but does not work with site score. موضوع انه انا اي حاجه الجورنال هينشرها ما هياش محكمه مش هتتقري على السايت سكور. Review articles are peer reviewed. Predatory journals, Scopus removes any journal that shows predatory behavior. Scopus ما فيهوش predatory journals. Letter to the editor, editorials, these are good examples. Conference abstract, a journal would not publish a conference abstract, but I understand. So the abstract in itself is not peer reviewed. Case study, usually case studies are peer reviewed. Technical note depends on the journal. Update, like the COVID pandemic. This is a very good answer because there are a lot of articles that are being published that are called correspondence. Correspondence is something that's sent to be quickly published. So it's not peer reviewed. So we have examples for peer reviewed ideas. They non-peer reviewed articles in a journal like editorials, letters to the editor, correspondence, commentary. These are not peer reviewed, but research articles are peer reviewed. Systematic reviews are peer reviewed. Review articles are peer reviewed. These are reviewed articles. Okay.
And you can always know this about every specific journal. الرد على الأبحاث definitely, so I said comments are definitely peer reviewed. طيب. Here I can see the category of the journal and its rank and percentile. So as you've seen, so 5.2 is much less site score than the ones we've seen. However, I can only compare a journal to the journals in the same field. لما اجي ابص على جورنال انا بقارن اي جورنال بالجورنالز اللي في نفس مجاله. الجورنال ده مصنف في انه multidisciplinary، واسع التخصص، بينشر في التخصصات كلها. This journal is classified as multidisciplinary. It publishes in different topics and it can only be compared to similar journals. And if I compare it to other multidisciplinary journals, there are 111 journals on Scopus, and this one ranks as number 10. If I divide 10 by 11, it almost gives me 9%, which means that this journal outranks 91% of the journals in the field, meaning that this is a Q1 journal. Q1 is 75 percentile to 100 percentile. بالعربي الكلام اللي اتقال ده تاني. أي جورنال يقارن فقط بنفس بالجورنالز اللي في نفس المصنفة تحت نفس التخصص. ده جورنال تحت تخصص مالتي ديسيبلينري، يعني هو غير متخصص، بينشر في كل المجالات، فيقارن فقط بالجورنالز اللي ملهاش تخصص زيه. في كام جورنال مالتي ديسيبلينري على سكوبس؟ 111 جورنال. ترتيبه والسايت سكور اللي هو 5.2 يخليه رقم 10 في ال 111 جورنال. فبالتالي يبقى هو من لما اقسم 10 على 11 يطلع لي 9%، يعني هو من اعلى 9% جورنالز في المجال، يعني يبقى بنسميه 91 percentile. 100 ناقص 9 يدينا 91 percentile. طب ايه علاقه ده بالكوارتايل؟ الكوارتايل من 75 ل 100 ده يبقى Q1، من 50 ل 75 يبقى Q2. تمام؟ ف this is a Q2 journal. A very important tip I would say, you have to check that the journal is indexed till present. ان الجورنال ده ما زال مدرج في سكوبس، فالاقيه present او 2021. So it can be present here or 2021. And also this metric here was issued in June 2020, and it sees the journal's performance all the way up to the end of 2019. What about 2020? So 2020 site score is only officially announced by mid-2021. So I would expect the new site score 2020 to be released next June. However, Scopus can start calculating its site score based on the current data that we have for 2020. It's what's called the site score tracker 2020. And it will give me a list based on the last update on 10th of January, and it's updated monthly. يعني الكلام ده تاني. سكوبس لما بيجي يحسب السايت سكور هو حاسبه لغاية نهاية 2019. من نهاية السنة وبندي نفسنا فترة 6 شهور في سكوبس ان احنا نتأكد ان الادراج تم بشكل كامل للجورنال، مفيش مقالات متأخرة من الجورنال، البيانات تم مراجعتها كويس، فما بنعتبرش ان السنة اصدرت رسميا او اتقفلت بالنسبة لسكوبس غير بعد 6 شهور من نهاية السنة. فبالتالي انا عشان اكون عديت السايتيشنز بشكل كويس ل 2000 لغايه اللي حصلت في 2020، واكون عديت اتاكد ان كل الليست قائمه الدوكيومنتس اللي عندي كامله ل 2020، انا بندي نفسنا مهله 6 شهور بعد نهايه السنه ان احنا نتاكد من الكلام ده خلص وان الارقام دي نهائيه قبل ما نصدر السايت سكور الجديد. طب هل انا النهارده وانا بنشر مقال في يناير 2021 هل اداء الجورنال في 2019 كافي ليا لوحده ولا لا؟ انا محتاج اعرف هو شكله ايه لغايه دلوقتي في 2020 وفقا للمعلومات اللي موجوده اللي هي لسه ما اختتمتش، يعني لسه بنراجع فيها لغايه شهر يونيو الجاي. طب الوضع الحالي شكله ايه؟ انا عايز بالعربي اتطقص هو شكله عامل ايه في 2020. So site score tracker
is built to give me insight based on the current data, which is not complete for 2020. It is only completed and verified next June. However, this can give me a sneak peek into how the journal is performing so far in 2020. Okay, so this here tells me that based, if I add 2020, so I can, now this number here represents 2017, 18, 19, and the data to date in 2020, and this here the documents for the same years, 2017, 18, 19, and 2020. هنا شلنا 2016 من البسط والمقام وحطينا مكانهم المعلومات الحاليه في 2020 فضل معانا 17 18 19. We will find that this journal is getting the same site score. This tells me that this journal in 2020 is keeping the same performance. هنا بقى بيقول لي استفدت من المعلومه دي ان انا دلوقتي عارف ان الجورنال ده في 2020 محافظ تقريبا على نفس ادائه في 2019. ازاي بعرف الكوارتايل؟ الكوارتايل بيجاب انه الجورنال نبص على المجالات اللي بيشتغل فيها وهنا يبان معايا البرسنتايل بتاعه. ده معناه ان الجورنال ده في متخطي 91% من الجورنالز، من 75 برسنتايل ل 100 برسنتايل is Q1, from 50 to 75 is Q2 journal. طيب let's take a little bit of a step back. Let's look at this journal here and its metrics. This journal here, cell host and microbe, has multiple categories that they are classified against. الجورنال ده فيه أكتر من مدرج تحت أكتر من موضوع. 3 موضوعات يندرجوا تحت immunology and microbiology. It's listed under 3 subtopics of immunology and microbiology. It's listed under parasitology, virology, and microbiology. As the name, it discusses microbes. So when I'm talking about microbes, there is parasitology, there is virology, and the general microbiology. Okay. If you look at this journal, for the journals in parasitology, لو قارنته بالجورنالز المتخصصة في البارازيتولوجي هلاقي ان هو ترتيبه الاول من 66 جورنال، ده يخليه 99 percentile, definitely Q1 top 10% and top 1%. Virology, same performance. Microbiology, if you look at compare it to all journals on microbiology, now it ranks number 3 and it's now on the 98th percentile. Okay. If I look at its site score, it was 27.6. If I look at the site score tracker, it's now 26.3. Okay, meaning that this journal performed a little bit less than its performance in the site score. But then again, this journal is 99 and 98 percentile. Even if it dropped a rank or 2, then I would still believe that this journal is still a very high quality journal. معنى ايه الكلام ده؟ ان الجورنال هنا السايت سكور تراكر بتاعه نزل سنه صغيره عن المتوسطات بتاعته في 19. الارقام دي مش نهائيه، بس الجورنال ده بما انه اداؤه قوي جدا جدا جدا، لا حتى لو نزل حاجه صغيره هيفضل برضو في نفس الكاتيجوري اللي موجوده. طيب تعالوا نبص. Let's look at another journal. So I'm gonna look for a third example here is the tobacco-induced diseases. And I can click on its details. Indexed from 2009 to present, published by Springer Nature. If I look at its site score, it's 1.9. If I look at its site score tracker in 2020, it's 3.3. ده معناه ايه؟ معناه ان الجورنال ده في 2020 اداؤه تقدم كتير عن اداؤه قبل كده. This journal will probably finish 2020 already with a higher site score than it's used to be. Let's look at its categories. This journal is indexed under multiple topics. It's indexed under medicine, miscellaneous, under public health, environmental, and occupational health of medicine science of medicine, and it looks at health from a social perspective as well.
الجورنال ده مدرج تحت 3 حاجات، انه بيتكلم على الطب، موضوعات متفرقه في الطب، مدرج تحت موضوعات متفرقه في الطب، مدرج تحت الصحه العامه والenvironmental and occupational health، ومدرج تحت الصحه كعلم من ناحيه من زاويه علوم اجتماعيه. If I compare this journal to journals discussing health from a social perspective, it's 117 out of 275. That means it's 57 percentile. Can anyone here now tell me that this journal, if I'm looking at publishing about health from a social perspective, لو أنا هنشر عن الصحة من مدخل اجتماعي, this journal would rank at what quartile? Can you say now on chat? The majority of people are saying that this is a Q2 journal. This is very correct. However, if I am publishing not from a social science perspective and I'm publishing in medicine, whether it's miscellaneous or public health, this journal now is 44 percentile or 42nd, which will make it in that case a Q3 journal. What does this mean? That the journal's quartile changes by the topic it's actually publishing. Okay? زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا كوارتايل او الربع بتاع الجورنال بيتغير على حسب الموضوع. هنا لو بنتكلم على الصحة من مدخل اجتماعي فده هنا هيبقى تقييمه انه جورنال Q2. لو بصيت على جورنال من كطب سواء كان موضوعات متفرقة او تحت الصحة العامة ففي كلتا الحالتين الجورنال ده هيكون Q3. Okay? طيب. If I want to make sure that I'm going to the official homepage by the journal, so I can click on more if I can see it and go for journal homepage. And now I'm visiting the journal's homepage. Okay. Now I have used Scopus to look into journals that are interested into my research topic. And I looked into Scopus to tell me how these journals rank. أنا بصيت على سكوبس عشان يقول لي مين الجورنالز اللي مهتمة بنقطة البحث الدقيقة اللي أنا شغال فيها، ومين الجورنالز بشكل عام الجورنال ده أداؤه إيه في الموضوع العام بتاعه اللي أنا شغال فيه. تمام؟ طيب. برضو أنا هنا طلع لي نتائج من ناشرين كتار، شبرينجر، Public Library of Science، Elsevier، غيرهم. I used Scopus to check which journals are interested into my specific topic, how they are performing in their fields, and I've seen journals from multiple publishers such as Springer Nature, Public Library of Science, Elsevier, and many others. The next step would be going to the journal website itself and see how this journal deals with manuscripts that are being published. If it's PLOS One, I will need to see the guidelines here. If it is cell host and microbe, I can see the guideline for authors as well and the aims and scope. If it is the Springer journal, I can go over and see as well what are the different what are the criteria that are being used by the journal to publish research. Okay, and instructions to authors here as well. طيب. خلونا نرجع خطوة برضو. This drives a question now. If I'm picking a journal to publish, some journals say that they are open access. Some journals say that they are
not open access or subscription based. Some journals offer both options. So some journals I have to pay for, and some journals are what I would assume as for free. لما باجي انشر بنسمع عن ان في جورنالز بتنشر بنموذج النشر المفتوح او الاوبن اكسس. في جورنالز بتنشر بنموذج الاشتراكات. في جورنالز هتاخد مني فلوس كمؤلف. في جورنالز مش هتاخد مني فلوس كمؤلف فانا هعتبرها انها مجانيه. في جورنالز بتشتغل بطرق كتيره. Let me tell you one thing. The journals, there is a lot of cost when it comes to publishing journals, whether it's a print publishing or electronic publishing. And that cost has to be covered from somewhere, whether we are talking about a commercial publisher or a business, or we are talking about a society, a non-for-profit or non-governmental society publishing research. So whether all those journals, whether they are profit generating or not, they have to cover the expenses being related to publishing, whether it's electronic or in print. And that cost has to come from somewhere. So in general, the two basic models here are either the cost are being covered by the readers or the cost are being covered by the authors. يعني ايه الكلام ده بالعربي؟ الجورنالز سواء كانت تابعة لجمعية غير هادفة للربح أو جمعية منظمة غير حكومية أو تابعة ل شركة زي شركات النشر زي إلزفير وشبرينجر ووايلي وغيرهم، أيا كان الجورنال عملية النشر في حد ذاتها ليها تكلفة، سواء كانت التكلفة جاية من المؤلف أو جاية من القارئ. اللي بيفرق بالنسبة لي فهو مفيش جورنال هقول عليه مجاني بالمعنى. الجورنال في الآخر بيغطي تكلفته يا من القارئ يا من الباحث أو المؤلف. There are different ways to how open access works. Open access as a term means that the research or the content is available for general readers to find and read. Okay? بمعنى أصح إن الجورنال لما نيجي نتكلم على فكرة الأوبن أكسس، أوبن أكسس معناه إن المعلومة أو المتن متاح للناس لكل الناس إنها تقراه وتوصل له. طيب when we look into this there are different models for open access. لما أنا هنا عملت search على Scopus, when I did a search on Scopus I can find that there are different breakdowns for open access. So there is gold open access, there is hybrid gold open access, there is bronze open access, and there is green open access. What does open access means and what's the difference between those colors, gold, hybrid gold, bronze, green, and there is a special kind of gold called diamond. What does this really mean? Let's look a little bit closer into this. So in general, if I'm looking into the publishing models, there are two main methods, two main branches of publishing. Traditional publishing means that authors publish free of charge and the cost is covered from the readers. So if you have an individual access because you are subscribed to the journal or you are part of an institution that is subscribed to the journal, then you can only read it. النشر التقليدي الباحث أو المؤلف مش بيدفع فيه تكلفة. التكلفة بيتم تغطيتها نتيجة إنه المقال بيبقى متاح فقط للي معاه اشتراك للمجلة، سواء كان الاشتراك ده بشكل شخصي وده في النادر من الحالات، أو في أغلب الحالات إن الاشتراك ده المؤسسة اللي هو تابع ليها بتوفره له.
زي ما عندنا بنك المعرفة في مصر بيوفر لنا اشتراكات في ناشرين مختلفين كتار. اوكي؟ فيبقى بالتالي التراديشنال ببلشنج بالتعريف هو عكس فكرة الاوبن اكسس، انه مش المقال مش هيبقى مفتوح لكل الناس، المقال هيبقى مفتوح فقط للمشترك. Traditional publishing that's not open access means that the article would only be available for those who are subscribed or having a subscription to the journal. Anyone without a subscription cannot read the article. When we started discussing open access, the main model that comes in mind when I'm discussing open access is called Gold Open Access Publishing. Gold Open Access means that the article would be available for free for anyone to read for free, whether or not they have an institution, they have a subscription, it doesn't matter. Anyone on earth with an internet connection can go and read that article for free. Okay? النشر المفتوح الجولد اوبن اكسس معناه انه المقال بتاعي هيكون متاح مجانا لاي حد انه يقراه، ايا كان مكانه، ايا كان اشتراكاته، ايا كان وضعه من جامعه او غيرها، هيبقى من حقه في الاخر انه يقرا المقال ببلاش. In that case, the cost for publishing is covered by the author. And usually when we say that the cost is being covered by the author, that means that the journal that is in question will make the article available for everyone, but will charge the author an APC or an article processing charge for the author to pay. And usually when we say an article processing charge, that means that usually it comes from the institutional fund or from the grant or funding grant that the author has. معناه ايه النشر الجولد اوبن اكسس؟ انه انا كباحث كمؤلف هتحمل التكلفه، وعاده لما بنيجي نقول تحمل التكلفه بيبقى النموذج ده اخترع اصلا عشان التكلفه دي بتيجي من ميزانيه البحث اللي تحت ايدي، سواء كان موفرها لي المؤسسه اللي انا تابع ليها الجامعه او المركز البحثي، او موفرها لي ان انا نتيجه ان المشروع بتاعي ممول من جهه تمويل خارجيه، وانا هستخدم الميزانيه اللي تحت ايدي ان انا اخلي المقال بتاعي متاح لجميع الناس بالمجان. فهنا انا هتحمل التكلفه. طيب في نموذج النشر التقليدي انا المقال بتاعي هيبقى متاح لحمله الاشتراكات ومش هشيل تكلفه. في نموذج الجولد اوبن اكسس انا هتحمل التكلفه وكل الناس هتقرا المقال ببلاش. Okay? And let me ask you, so if traditional publishing means that for me as an author, I don't pay anything, but only people with subscriptions can read my article, and Gold Open Access means that I will pay the article processing charge, and everybody will be able to read it for free. And let me ask you one thing here. So which do you think is more used than the other? إحصائياً, statistically speaking, the majority of publishing happening worldwide till this day is traditional publishing, not Gold Open Access publishing. حتى ساعته وتاريخه مازال معظم النشر عالمياً بيقع تحت نموذج التراديشنال ببلشنج مش الجولد اوبن اكسس publishing. About 70% of the research that's being published currently is published under traditional publishing models without APC, whereas about 30% of the publishing happens under Gold Open Access or similar schemes. And the thing is, Gold Open Access is actually growing very fast. معظم النشر حتى الآن تحت شكل التراديشنال ببلشنج، لكن معدلات النمو في الجولد اوبن اكسس ببلشنج بتزيد بناء على
رغبة عالية موجودة بالذات للباحثين الموجودين في أوروبا وبعض الأماكن المختلفة في العالم. So actually gold open access is being championed by and it's made popular, it's growing very fast based on a lot of requests coming from the research, from researchers in Europe, for example, and other places in the world as well. So both models do exist. So if I am publishing, I can start selecting the journal based on the publishing model that's best fit to my needs. So I can choose traditional publishing or I can choose gold open access publishing. أنا ممكن أنشر بنموذج النشر التقليدي أو بنموذج الجولد اوبن اكسس بناء على مين من النموذجين أنسب لاحتياجاتي كباحث. Okay. Some journals offer both options for the same journal. بعض المجلات العلمية بتديني الاختيارين، اختار traditional أو اختار gold open access في نفس الجورنال. Okay. Other journals would only say that it's gold open access only. بعض المجلات العلمية بتقول لي 100% من شغلي هيكون جولد اوبن اكسس، فبالتالي انا مش هنشر حاجه غير بالنموذج ده فقط. Till very recent there were journals that are traditional publishing only. لغايه وقت قريب كان في جورنالز بتنشر فقط بنموذج النشر التقليدي. يعني ايه لغايه وقت قريب في جورنال تروح تديله فلوس اي بي سي عشان يخلي الارتكل مجاني يقول لك خلي لك فلوسك انا مش عايزها. اوكي؟ وبسبب ضغط على الجورنالز دي بدأت تحط اوبشن تاني موجود. So the idea of traditional publishing and gold open access publishing is actually based on how the journal works. ده معتمد في الآخر على مين طريقة شغل الجورنال اللي أنا شغال معاه. جه هنا بقى سؤال كبير جدا. طب يا جماعة هل فكرة إتاحة المعلومة للناس كلها فكرة وحشة؟ ما أكيد دي فكرة جميلة وقيمة بالنسبة للناس كلها. كلنا عايزين إن المعلومات اللي بنطلعها من البحث بتاعنا تكون متاحة في كل الناس. طيب مما يدفعنا للسؤال إنه طيب أنا لو نشرت بشكل النشر التقليدي إزاي أقدر أضمن إنه الناس تقدر توصل للي أنا كتبته واللي أنا عايز أوصل له؟ أنا لو نشرت جولد اوبن اكسس هيبقى متاح للناس كلها بالمجان، بس افرض ان انا نموذج الجولد اوبن اكسس مش مناسب ليا، مش معايا تمويل يكفي، محتاج ان انا انشر بالشكل التقليدي، بس انا حابب ان الناس تقرا كلامي وتوصل للي انا قلته. So if gold open access is not suitable for me as an option and I would prefer to publish under traditional publishing, and I still want people without subscriptions to be able to see and read my article as well. How can I do that? So there are different open access models that were integrated to help traditional publishing become more accessible to everyone everywhere. So there are different open access schemes into this. في نماذج من التراديشنال بتسمح بالاوبن اكسس بشروط معينه. من هنا تم صك مصطلح الجرين اوبن اكسس. Green open access means that the author can enable the content of the paper that they have published to everyone after a specific embargo period. What does this mean? Is that I'm publishing under the traditional model, so the article is accessible only for people with subscriptions. However, after a specific period of time, I, as an author, can make the content of my paper available for free for everyone to read. يعني ايه الكلام ده تاني؟ يعني انا نموذج الجرين اوبن اكسس معناه ان انا هنشر تحت النشر التقليدي، بمعنى اصح ان انا مش هدفع فلوس اي بي سي. اوكي؟ هنشر نشر تقليدي، المقال بتاعي لما يصدر عند الناشر هيكون متاح فقط للمشتركين في المجله. بس هتفق مع الببلشر بمعنى كلمه الجرين اوبن اكسس ان انا بعد فتره معينه المتن بتاع
المقال بتاعي اقدر انا كباحث اتيحه قانونا للناس بالمجان انها تقراه على موقع الجامعه او على موقع شخصي ليا او على بعض المواقع اللي الناشر هيسمح لي بيها انه يتحط المتن نفسه بالمجان للناس انه تقراه، مش المقال النهائي بس نفس المتن. مين المتن ده؟ اللي هو النسخه اللي اتحكمت بشكلها بالمحتوى النهائي ليها، انا من حقي احطه اونلاين للناس اللي هتقراه ببلاش بعد فتره الحظر دي. So I can put the accepted I as an author. After the embargo period, I can upload the content of my paper, the accepted manuscript. I can upload it online and make it free for people to read after the embargo period. Embargo periods differ by publisher and differ by journal. If I'm talking about Elsevier journals, Elsevier journals has an embargo period ranging between 6 months up to 36 months. Okay? So there are some journals that will tell me, okay, after 6 months, if you are telling me that you want the green open access option and it's free for you to select, then after 6 months, for example, if the embargo period is 6 months, please feel free to upload the accepted manuscript with the specific conditions, but the uploaded accepted manuscript can be made available for people to read for free. هيقروا نفس المحتوى في الاخر بس مش هيبقى عليه شغل اللوجوهات والانهانسمنتس اللي موجوده في البي دي اف بتاع الببلش. Okay? If the embargo period is 12 months, 24, 36, whatever it was. Okay? I can upload it to Mendeley for free. I can upload it to my institutional repository. I can upload it to my institution website, to my personal website, and so forth. Okay. Okay. And also another model based on the gold open access ظهر برضو اسمه الدايموند, called the diamond open access. What does diamond open access means? Means that some journals are gold open access except that they don't collect the APC from the authors. They collect the APC from the institution that owns the journal. So neither the author pays or the reader pays. بعض الجورنالز جولد اوبن اكسس بس بتقول لك انه انا مش هاخد فلوس لا من القارئ لان انا جولد اوبن اكسس، انا ما باخدش فلوس من الناس. اوكي، فالمقال متاح بالمجان، ومش هاخد فلوس من الباحث، انا هاخد فلوس من الجهه المالكه او اللي بتمول الجورنال. This is called diamond or subsidized open access. بيسري عليه نفس قواعد الجولد باستثناء ان الاي بي سي مش جاي من الاوثر، الاي بي سي جاي من جهه بتدعم الجورنال. اوكي، فده شكل ثالث من اشكال الاوبن اكسس. So here I have it's gold open access except that I don't pay the APC, which is called what's called diamond or subsidized open access. Gold open access means that the article is peer reviewed. The fact that you pay does not mean that you get special treatment. Okay, if a journal offers both options, there is no way for the reviewer or the editor to know which model did you use. So sorry, there is no way for the reviewers, just the reviewers, to know if you are under gold open access or subscription if the journal offers both options. And if you're talking about APCs, you're talking about something between $150 and now some journals reached $10,000 per paper for gold open access. Okay. Okay, so how the APC is being set? It's being set by the journal qualities, by the journal's its cost when it comes to editorial and technical processes, some competitive considerations, market conditions, other revenue streams associated with the journal. And the thing is, many publishers offer special treatment to countries that are low or middle income, what's called the Research for Life program. Okay. And I'll go a little bit into details like this. However, another very important thing is that sometimes journals that are gold open access give special treatment if the research is being funded by a special funding organization. بعض الجورنالز بتدي معاملة
خاصة للباحثين الممولين من جهات تمويل معينة نتيجة اتفاقيات ما بين الجورنال وما بين جهات التمويل دي. Why is that? Because sometimes some funders are mandating that the research coming out must be published under gold open access or diamond open access policies. في بعض الجهات المانحة بتقول لك ما تنشرش أبحاث من اللي أنا بمولها لك غير بنموذج جولد اوبن اكسس أو بنموذج دايموند اوبن اكسس. وأحيانا بعض الجهات التمويل دي بيكون لها اتفاقات مع جورنالز بعينها بحيث إنه بيبقى في أسعار مخصوصة اللي جاي من جهات التمويل ده بناء على اتفاق ما بين جهه التمويل وما بين الجورنال. انا بره القصه دي. بعض جهات التمويل هتقول لك ما تنشرش غير جولد اوبن اكسس او دايموند اوبن اكسس، وانا ليا كده كده اتفاقات مع الناس دي، عايز تنشر معاهم اهلا وسهلا، عايز تنشر مع اي حد تاني اهلا وسهلا، بشرط انه يكون جولد اوبن اكسس او دايموند اوبن اكسس. Generally, when you talk about the majority of publishers will give special treatment if the researchers are coming from Group A or Group B countries when it comes to income. Group A countries, the ones in orange, get 100% when it comes to Elsevier. I'm now talking about Elsevier, and similar policies are being adopted by many other publishers. Group A countries get 100% discount. Group B countries get 50% discount. This is the policy when it comes to Elsevier, provided that all the publishers are from the same tier or the other. يعني لو أنا عندي باحث من مصر، 3 باحثين من مصر مع باحث من ليبيا وباحث من العراق نشروا مع بعض بيبر، كل الباحثين من جروب بي هياخدوا وعايزين ينشروا مع Elsevier نشر جولد اوبن اكسس هياخدوا تخفيض 50%. خلاص. بعض الجورنالز الناشرين التانيين عندهم سياسات مماثله، قد تكون اقل قد تكون اكتر، بس هي نفس المبدا. جروب A countries الدول الدخل المنخفض بتاخد تخفيض في Elsevier 100%. يعني لو عايز ينشر جولد اوبن اكسس بينشر جولد اوبن اكسس ببلاش، بشرط ان كل الباحثين اللي موجودين على البيبر يكونوا جايين من جروب A country او جايين من محدش بيعرف الجنسيات. We don't know really the nationalities. We only look at the affiliated institutions. بنبص على الجامعة اللي هم تابعين ليها. لو كل الناس الباحثين اللي على بيبر جايين من جروب A country، مثلا باحث من السودان مع باحث من موريتانيا كتبوا بيبر مع بعض، الاثنين جروب A country، فبالتالي هياخدوا تخفيض 100%. طيب لما نيجي نبص على الجورنال ككل هنلاقي ان الجورنال ممكن يبقى فولي جولد اوبن اكسس بينشر فقط تحت نموذج الجولد اوبن اكسس. ممكن يكون في نسختين من الجورنال بنسميهم ميرور جورنال. There could be a mirror journal. One is subscription and the other is gold open access. Some journals are called hybrid journals, mean that they offer both options at the same time. Some have special agreement with funding bodies, subsidized or diamond open access, and the last model for open access is called the open archive or delayed open access. What does this mean? Delayed archive or open access is when the journal tells you that the journal will make the article free on its own publishing website after a second embargo period. بعض الجورنالز بتقول لك انه لو عدى فتره حظر اطول شويه من فتره الجرين اوبن اكسس، انا كناشر هخلي المقال نفسه يبقى متاح بالمجان على الموقع بتاعي نفسه. اوكي؟ طيب. So this is called open archive or delayed open access. If you're publishing with Elsevier, then you have an option of publishing under Creative Commons license, whether it's CC BY. The most 2 famous licenses for gold open access is the Creative Commons BY or the Creative Commons BY non-commercial non-derivative. And let me just go a little bit onto one final point here. وانا هستأذنكم ان احنا بس تأخر حصل بسبب الانترنت،
دقائق معدودة كمان. Just few more minutes. Please apologize me for having the session interrupted in the middle for the disconnection. If I'm looking at searching articles on Scopus, I can see filters for the article. This is on the article level. I want to see articles that are gold, that are hybrid, that are bronze, that are green. What's bronze open access? Bronze open access means that it's a subscription model article. However, for some special consideration by the publisher, they decided to make that article available for free for a period of time without having a license. معناه ان بعض الحالات الجورنال بيبقى المقال اشتراك ومفروض يبقى مقفول، بس الببلشر بيقرر ان هو هيفتحه بالمجان للناس لدواعي خاصه، زي ما اي مثلا معظم الناشرين قال لك اي حاجه هننشرها عن كورونا فيروس في وقت الجائحه هنخليها فري للناس اللي هتقراها طول مده الجائحه، وبعد كده لما نشوف هنعمل ايه بعد كده. This means that, in other words, the publisher could choose to make some of the subscription articles being made available for free for a specific period of time for a special consideration. طب أنا عايز أنشر subscription، مش عايز أنشر gold open access. If this is my need, then we are providing both options. Okay. What I can do now is that I can go for gold, hybrid gold, and I can set it to exclude. What does this mean? Meaning that I don't want to see articles that are paid with a gold or a hybrid gold open access license. So now I'm seeing subscription articles. Okay. What I can do now is that I can do the same analysis now that I have set it to subscription journals. أنا كده دلوقتي أنا بشوف على مين الجورنالز اللي ما بتنشرش جولد، اللي مش لازم، يعني استثنيت كل الجولد اوبن اكسس والهايبريد عشان اشوف الحاجات اللي اتنشرت باشتراكات وابقى شايف الجورنالز دي بس. So now I'm looking at journals that would accept a subscription-based article. Some of these journals are very prestigious, very difficult to get into. بعض الجورنالز دي جورنالز قويه جدا في مجالها وهيبقى صعب وتقيل ان انا لازم يكون بحث متميز جدا عشان يتنشر فيها. And not all of them are this. So it would really vary. So if I look at, for example, so let's look at this journal, for example. This journal has a site score of 7.7. It's fairly good, but not that high. If I look at another journal, let's look at Medical Journal of Australia. It's 3.6, so it's lower. My point is, some of these journals are very high in site score. Some of these journals are middle, some are lower. You can find different journals according to different quartiles. Also, if you want to look at the journals from the sources page, you can do the same trick as well. So here I can only say display only open access journals. So let's say I'm looking into a specific field and I'm looking into materials science, for example. So now I can see different journals in material science. And let's say I will look into a specific topic in material science. Let's say I'll look into metals and alloys only. And let me check a little bit of maybe page 5. Or let's go a little bit further. I can filter to see only open access journals.
And Scopus will tell me, if Scopus tells me that the journal is open access, means that it will only publish under open access policy. And I can see if a journal will give entitled open access as well. So let's check one of these journals. So I'm going to pick, so this journal, let's pick ND process in organic, sorry, International Journal of Solids and Structures. So I'm gonna open this journal here. It's published by Elsevier since 1965, as I can see here. And it didn't tell me that this is an open access journal. So now I know it offers a subscription option. أنا عرفت كده من سكوبس إنه ممكن تديني option إن أنا أنشر subscription. لما أجي أبص على تقييمها، الجورنال مصنف تحت رياضة، تحت applied mathematics, modeling and simulation, mechanical engineering, mechanics of materials, condensed matter physics, general material science. And I can see its performance according to all those different topics. Okay, so, but I can see for all those topics, it's a Q1 journal, as you can see here. And I want to see more, so I can actually see here and see where this journal is according to every list of those. So if I go to general material science, I can see it. Does this mean that all the journals that are subscription are Q1 journals? Not really. If I go a step back, I can actually tell Scopus that I'm not looking for a Q1 journal, I'm looking for a Q2 journal. And I can click just to make sure I'm looking only for journals. So these are Q2 journals. This is open access, this is not open access. It offers both options probably. It's not restricted to open access. By open access here, we mean gold open access as well. One last thing I would want to show you there. آخر حاجة أحب أوريها لكم برضو في النقطة دي. إنه لو جينا فتحنا جورنال من دول وليكن مثلا I will go for let's run a different exercise. So I'm gonna look, for example, for hydrogen embrittlement as a topic in material science and steel. If I'm excluding gold open access, if I need to, I can just limit to gold open access if this is what I want to publish. And I can look at the journals. So for example, because there are Soviet material science that's very old, I don't want to see this. So I can just restrict to the last 5 years. If I go, for example, for this journal here, for example, I opened the source page on Scopus. This is Acta Materialia. It's a very famous journal in material science. And I can see that it's actually improving in 2020. I can see it's a Q1 a top journal. However, if I visit the journal website, and there is something very interesting there to show. هنا أنا شايف فتح صفحة الجورنال. مهم جدا قبل ما ادوس submit. It's very important before you hit submit to read the aims and scope very well. This aims and scope will tell you how the editors think. الجزء ده بيقول لك ازاي الاديتور بيفكر، بيدور على ايه تحديدا في الارتكل بتاعه. Plus, if I go back,
If I click on guide for authors, هنا هيقول لي ايه النصايح اللي محتاجها. It will tell me how to prepare my article as you can see here. Okay, so I can see how I can go to the preparation section and see what's needed to prepare the article. So if I'm using word processing, Microsoft Word, what is the structure for the article? What's the length? So here it tells me it's 20 double-spaced pages, how the pagination works, the subdivision, introduction. It's telling me units should only be SI, how to present theory and calculation, the conclusions, what to include in the title page of the manuscript, the abstract, every little detail that I need to know here. And I need to know how it works with open access. So I click on open access options. It tells me that the journal offers two choices. الاختيارين موجودين, gold open access أو subscription. Okay. طيب الopen access fee قد إيه? How much is the open access fee? Should I choose it? It's $3,000. Okay. So if I'm from Egypt, all authors are from Egypt, I will have to pay $1,500, or I can just choose the subscription if this fits me better. Okay. طيب في حاجة أخيرة هنا، إن بعض الجورنالز لما باجي أبص على ال preparation guidelines, some journals when I look into the preparation guidelines, they will tell me that they offer an option by Elsevier called a your paper your way option. خليني أوريكم مثال. So look at this journal here, also in material science. What does your paper your way means? Your paper your way is a policy by some of Elsevier journals. بعض الجورنالز في Elsevier لما تقول لك your paper your way means that there are no guidelines for the preparation of the manuscript. اكتب المانuscript بالشكل اللي انت شايفه انسب. كده كده معروف ايه الاجزاء اللي في المانuscript بشكل عام، مش هنفرض عليك قيود في شكل الكتابه. بعد التحكيم نبقى نقول لك ازاي تظبط الفورماتنج بتاع البيبر. Your paper your way policy means that there are no guidelines for the preparation of the manuscript. It means that after the paper has been published, you will be guided to the formatting guidelines. Okay. So if you look at the formatting requirements here, it will tell you there are no strict formatting requirements because this is your paper your way journal. And by this, I've reached the end of my presentation here today. There are a few more slides that are available on the PowerPoint, and they were discussed before about predatory journals. These are unethical journals that trick you into saying that they are gold open access when they are only interested in collecting the APC. بعض جورنالز بتنصب بتقول لنا open access في حين انها مش اي حاجه، مش جورنال اصلا، بس هي بتنصب وخلاص. فميزه ان انا بدور في حاجه زي سكوبس ان هو بيدور لي بس في الجورنالز الموثوق فيها. So that would be useful. Sometimes journals, some people would build a fraudulent website for a journal that's legitimate. So it's also useful to go to Scopus and click on the journal's homepage. احيانا بنلاقي محاولات للنصب والاحتيال عن طريق ان حد يعمل موقع يدعي فيه ان هو جورنال من الجورنالز المعروفه والجورنالز الموثوق فيها، بس هو عامل موقع مضروب ليه. فبرضه مفيد ان انا اروح لسكوبس وافتح الجورنال هوم بيج. Now I can make sure that I'm going to the actual website that I want to go to. Okay. دي مجموعة من النصائح. These are some of the tips for before hitting submit on your article, for understanding what open access is. If you click on open access options, one last thing here, so you can see this is gold and subscription. And if you look for green open access here, it will tell you what the embargo period is. So the embargo period, for example, for this journal is 24 months. Okay, and it will tell you if there is an open archive policy as well for the journal. أنا جاهز لأسئلة حضراتكم. We've reached the conclusion of our session today. For
all questions that you might have, please let me know. Thank you Mr. خالد for this very informative webinar. الحقيقة الفيدباك اللي وصلنا أكتر من رائع، يعني الناس مبسوطة جدا بالشرح بتاع حضرتك النهاردة. كفيت ووفيت. معانا مجموعة الحقيقة كبيرة من الأسئلة، هنعدي عليها سريعا علشان الوقت. هل يستطيع المصري المقيم في مصر التسجيل في بنك المعرفة المصري؟ أعتقد يمكن السؤال يعني فيه خطأ في الطباعة، يمكن يقصد خارج مصر إن هو يدخل عن طريق بنك المعرفة المصري أو لأ؟ طيب بنك المعرفة متاح للمصريين اللي داخل مصر. طيب الاستثناء في ده إنه لو مصري خارج مصر وعايز يخش على حاجات إلزفير وعنده إيميل رسمي، بيقدر يستخدم الايميل الرسمي اللي تابع للجامعه او المؤسسه بتاعته على الزفير لما يدوس تشيك اكسس، او لو دخل على ساينس دايركت ينزل لاخر الصفحه ويكتب تشيك، يختار ريموت اكسس وبيدخل الايميل الرسمي بتاعه وبيشتغل من اي حته في الدنيا. فده من الاستثناءات الموجوده. برضو لو انا بتكلم عن حد غير مصري داخل مصر وتابع لمؤسسه بحثيه مصريه، بيبعت لايميل بنك المعرفه على كونتاكت اس، هيلاقي الايميل بيبعت لهم خطاب رسمي من المؤسسه اللي هو تابع ليها في مصر بصوره جواز السفر، وبنك المعرفه بيجهز الويب سايت انه يتقبل رقم الباسبور بتاعه فيقدر يسجل في موقع بنك المعرفه. موقع بنك المعرفه نفسه ما بيفتحش من بره مصر. تمام. السؤال بقى الحقيقة اللي بيتكرر ويمكن يعني مهم نرد عليه، إنه هل في طريقة نقدر نلاقي بيها يعني جورنالز يكون النشر فيها فور فري؟ يعني هل في ليست، هل في واحنا يعني اتفقنا مع بعض انه ما فيش في فري، هو الجورنال بيغطي تكلفته من حته في كل الاحوال. خلاص انا بتكلم بالنسبه لي كاوثر ان انا ما ادفعش اي بي سي. تمام. احنا شفنا على سكوبس مثلا على سبيل المثال ان انا وانا بعمل سيرش، على سكوبس ان انا اقدر ان انا اقول له ما تدخلش في التحليل بتاعي مقالات ان انا ممكن ادخل في التحليل بتاعي ان انا استثني الجورنالز اللي بتنشر جولد اوبن اكسس واركز على، يبقى انا شلت النموذج ده انا مش عايز ادخله في التحليل بتاعي. او بالعكس ان انا اقول له لا انا عايز جولد اوبن اكسس بس، فالتحليل نفس الاناليسيس ده يبقى معتمد على الجولد اوبن اكسس بس. خليني اقول لكم تريك اخيره كده، ان انا لو هنشر مع الزفير تحديدا وفي بعض الناشرين التانيين عندهم خدمات مشابهه، في حاجه اسمها الجورنال فايندر. ده بيبص على جورنالز الزفير بس، يعني سكوبس هيساعدني ان انا اشوف نموذج النشر سواء كان جولد او لا. هنا بالنسبه لحاجه الزفير تحديدا في خدمه زياده شويه مجانيه برضو، ادخل عنوان البيبر اللي انا بكتبها، المستخلص اللي انا بكتبه، الكلمات المفتاحيه، موضوع الموضوع. يعني على سبيل المثال اخد مثال جاهز ان انا هدخل الموضوع ده في العلوم الاجتماعيه وادوس فايند جورنال، هيطلع لي كل المقالات كل الجورنالز اللي عند الزفير اللي ونسبه تلاؤمها مع المحددات اللي انا دخلتها، واقدر هنا اقول له ان انا عايز الجورنالز اللي شغاله سبسكريبشن، فهنا يطلع لي الجورنال اللي فيه علامه اس، فدي النشر فيها من غير اي بي سي. لما يكون الاثنين موجودين معناه ان الاختيارين موجودين and so forth. ممكن اقول له لا انا عايز جولد اوبن اكسس من غير سبسكريبشن. انا اشوف جورنال، اشوف نماذج النشر الموجوده كلها، وهنا يمكن في احصائيات عن سرعه النشر، time to first decision، time to publication، الاكسبتنس ريت، معدلات القبول. ماشي. فيعني ايه ده برضو يبقى مفيد معانا. ايه تاني من الاسئله عن الساده الحضور؟ الحقيقة جزء كبير من الأسئلة حضرتك رديت عليها في الشرح اللاحق يعني. السؤال يمكن اللي تكرر برضو ازاي نلاقي فند للبابليكيشن، ويعني هدي حضرتك المجال، يمكن احنا عملنا سيشن قبل كده عن الفاندنج انستتيوشنال. طيب سريعا جدا كده برضو احنا بنتكلم على حاجتين، ان انا البحث بتاعي يكون ممول، فجهه التمويل اللي انا بتعامل معاها
هي اللي هتيجي تقول لي شروطها ايه، هي بتتقبل ان انا انشر جولد اوبن اكسس من ميزانيتها ولا لا، وممكن تكون هي بتفرض عليا ده. خلاص، فده لو انا البحث بتاعي بالكامل ممول من جهه تمويل. لو انا بتكلم على الببليكيشن، على النشر نفسه بس، فانا البحث بتاعي مش ممول وانا ببص بس على النشر. خلاص، ففي حاجتين هنا نعرفهم. الحاجه الاولانيه انه انا كجروب بي كونتري اغلبيه الناشرين هيدوني 50% تخفيض او اكتر، اقل اكتر على حسب كل ناشر، بس انا ليا نسبه تخفيض. اوكي. برضه نقطه اخيره، انه النشر عندي، برضه نقطه اخيره انه انا دايما من حقي ممكن اكلم الاديتور واطلب منه انه انا يديني تخفيض زياده لو ميزانيته تسمح بده. مش في كل الحالات ده بيحصل، بس كتير بنشوف استثناءات بتحصل بتتعمل بويفر زياده. الفكره في حاجه ان لو الجورنال بيديني التو اوبشنز، طب ما انشر سبسكريبشن لو انا مش هقدر اغطي تكلفه النشر. لو الجورنال بينشر اكسكلوسيفلي جولد اوبن اكسس، في الحاله دي انا ممكن اتكلم مع الاديتور واشوف اذا كان عنده سماحيه او عنده ميزانيه زياده ان هو يغطي لي التكلفه من عنده. always ask. في دايما جمله كده بتقول لك it's always a no until you ask. الاجابه دايما لا ما لم اسال. تمام. يعني أنا بشكر حضرتك جدا مستر خالد شعلان كو ريسيرش سوليوشن كونسلتنت ات Elsevier على وجود حضرتك معانا النهارده وفي كل السيشنز السابقه، على تعاون حضرتك وفريق Elsevier كله مع وحده المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث. شرف لينا ان احنا يعني نستضيف الويبينارز دي عن طريق الصفحه بتاعتنا وعن طريق اليوتيوب شانل. بيفضل الريكوردينج، ناس كتير بتسال ازاي اقدر اسمع المحاضره تاني او ابعتها لحد ما كانش متاح انه يكون موجود معانا لايف النهارده. موجود التسجيلات كلها بتاعه سلسله Elsevier NLC ويبينار سيريز على قناه اليوتيوب لوحده المؤتمرات. اللينك بتاعها تم ارساله لحضراتكم، هنبعته لحضراتكم تاني في الشات. شكرا لتواجدكم معانا، وبشكر كل ضيوفنا وان الحضور من مش بس من مصر، معانا ناس كتير بيبعتوا التحيات لحضرتك من سوريا ومن الجزائر ومن تونس ومن لبنان. الحقيقه يعني متابعين حضرتك وسعداء يعني بوجودكم كلكم معانا، ومن دول برضو كتيره في افريقيا وفي اسيا. الحقيقه thank you very much for being with us today. For all our audience from Egypt and from all other countries who registered and attended our webinar today. You can find our series recordings over our YouTube channel at the conference unit of the National Research Center in Egypt. كان معاكم دكتورة زهراء أحمد المواحفي، باحث مساعد بقسم صحة الطفل بشعبة البحوث الطبية في المركز القومي للبحوث وعضو بوحدة المؤتمرات. شكرا لحضرتك مستر خالد لوجودك معانا النهارده. شكرا لكم، ونلقاكم بإذن الله على خير في سيشنز قادمة. شكرا لفريق التنظيم والدكتورة زهراء، ونلقاكم إن شاء الله على خير. شكرا. الناس اللي بتسأل على الشهادة أو غير متاح بالنسبة لها لسه الشهادة، استأذنكم إن احنا نصبر 5 ل 10 دقايق، بنعمل ريفرش للجوجل درايف لينك من جديد، وإن شاء الله بتلاقي حضرتك الشهادة، وحضرتك ممكن تعمل لها داونلود كPDF فيرجن دايركتلي من الجوجل درايف لينك. ممكن نعمل سيرش عن طريق السيرشنج اللي في الجوجل درايف لينك، نكتب الاسم بالظبط اللي حضرتك سجلتيه او حضرتك سجلته في الجوجل فورم، بيظهر لحضرتك الشهاده في خلال 5 ل 10 دقائق، وبيتم ارسالها تباعا على الايميل. بياخد وقت اكتر شويه، ولكن ان شاء الله برضو بتوصل لحضرتك على الايميل من الكونفرنس يونت. الرابط الاستبيان من Elsevier موجود في آخر الرابط. المحتوى بتاع المحاضرة
اللي وعدنا بيه مستر خالد. فأرجو إن احنا نعمل برضو الاستبيان بتاع Elsevier، وهنلاقي إن شاء الله محتوى المحاضرة PDF، وزي ما قلت لحضراتكم الريكوردينج الصوتي والفيديو بيفضل متاح على قناة اليوتيوب شانل لوحدة المؤتمرات، نقدر ننزله أو نبعته لأي حد أي عدد من المرات لتعم الاستفادة للجميع. وشكرا جزيلا لحضوركم معانا النهارده.